Hello my dear friends, welcome to my channel. Here you see the maintenance of the fully automatic washing machine. While operating these machines, we will have a water block inlet side. When this happens, please open the inlet line and clean the two small filters. രണ്ട് ചെറിയ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. Please take out the filters. One top filter and one second filter. Both filters have to be taken out and cleaned well in fresh water. ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും. പല മെഷീനുകളിലും ഇത്തരം ബ്ലോക്കുകൾ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ബ്ലോക്ക് വരാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വാഷ് ദീസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ and put back. There are two filters. Wash it in fresh water and put back and close the lid. This is the inlet, water inlet. Close it. Then open the main valve. Main valve open ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് main switch on ചെയ്യൂ. Switch on the main switch and put on the power up. Now settings. First set the wash, then set the rinse, then set the spin. Now we can see that at the minimum range 22 seconds is enough to operate. Now start the machine. See, open. See that water is flowing. We can pause this. Please like and subscribe and bell. Close the lid and see the switch operations. Just open it and see. It's a sample. Switch off by the power button. That's all.